Okay, we're connected. Да, Кришна рекомендовал там мои поклоны, оставшиеся в Прабхупаде. Доброе утро. Да, простите, я просто там сообщение, оно уже было не актуально. То есть, там, в общем, Кришна рекомендовал там мои поклоны, оставшиеся в Прабхупаде. Доброе утро. Да, простите, там было сообщение, оно не актуально уже оказалось. Я тогда, я спрошу тогда и вам напишу. Спасибо большое. Кришна нам рекомендовал, там мои поклоны, составшие компании. Да, спасибо большое за сообщение. Я попозже напишу, что там можно будет перевести. Спасибо за заботу. Я просто, знаете, думал, там Yes, ma'am. I think it's bad. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my obeisance of glory to Srila All Prabhupada. glories to Srila Prabhupada. Welcome, everyone. Добро пожаловать всем. What? And this one is, What? this is dangerous. Well, you could move her stuff on the floor if you want and use that stool. Or you could use this thing. You could bring that. It's too low, No, it's okay.
It's better than the danger that you're talking about. Not ideal, but it's okay. Although this surface is kind of weird. Anyway. I don't know about this. No, Yes, it's Mataji. it's not a stable surface. Just a minute, some organizational things. Сейчас, секундочку, пару I организационных suggest you моментов. put this in the hallway, put her stuff on this, and bring that plastic stool. But it's What? it's too wide. It's okay, it's just temporary. Thank you. That works good. Maybe we have to buy another one of these. One for her, one for me. I don't think so. We have too many stuff already. Okay, I was half joking. Don't say too many stuff, you say too much stuff. Many means it's countable, right? Stuff. Many is when stuff is singular. So you Things, can't, many things again. Yeah. many things is okay. Yeah, you can't use many with stuff. Many is singular, stuff is singular, so we say much stuff. Yeah, many things. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Bhava Girivaratari Gopi Jana Bhava Girivaratari Yasodhana Nana Bhajana Vandana Yasodhana Nana Bhajana Vandana Jamuna Tira Vanatari Jamuna Tira Vanatari Jaya Radha Radha Kunja Vihari
His divine grace, A.C. Bhaktivinoda Swami Maharaj Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnavini ki jai. ISKCON BBT founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Bhaktivinoda ki jai. Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Mayapur Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Jamuna Mai ki jai. Bhakti Devi ki jai. Tulsi Devi ki jai. Jagannath Puri Dham ki jai. ISKCON Mayapur ki jai. ISKCON Russia ki jai. Sankirtan Yagya ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Well, just to put any business there. Om Gana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa tarupyascha kripa sindhubheva patitanan pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord who can fulfill the desires of everyone just like desire trees and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобные деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь третью, которая называется «Статус-кво». Slow down a little bit, Mother Amita. Окей. Chapter 15, Description of the Kingdom of God. Главу 15, которая называется «Описание Царства Бога». Text 30. Текст 30. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Tan Tan Viksha Vikshya Vata Vata Rashanan Rashana Chaturaha Chaturaha Kumaran Kumaran Vridhan Ridhan Dasha Dasha Artha Arda Vayasaha Vayasaha Vidata Vidita Atma Atma Tatvan Tatvan Vetrena Vetrena Cha Cha Askalayatam Askalayatam Atat Arhanan Atatarhanam Tau Tau Tejaha Tejaha Vihasya Vihasya Bhagavat Bhagavat Pratikula Atikula Shilau Shiva Tanvikshavata Rashanan Chaturat Kumaran.
Tam vikshvata shanamshchaturah kumaram. Vedanta Shartanaya Vayaso Vidatatmatatvan Vedhan dashartha vayaso viditatmatatvam. Vetrena Chaskalayatam Atadarhananstau Vetrena chaskalayatam atatarkanamsto. Tejo Vihasya Bhagavat Pratikula Shilo Tejo vihasya bhagavat pratikula shilo. Tan Vikshavata Rashananshchata. Just a minute. Tan Vikshavata Rashananshchatarat Kumaran Tam vikshvata shanam chaturah kumaram. Vidhan Dasharta Vayaso Vidatatmatatvam Vedhan dashartha vayaso viditatmatatvam. Vetrena Chaskalayatam Atadarhananstau Vetrena chaskalayatam atatarkanamsto. Tejo Vihasya Bhagavat Pratikula Shilao Tejo vihasya bhagavat pratikula shilo. Tan Vikshavata Rashananshchatarat Kumaran Tam vikshvata shanam saturah kumaram. Vidhan Dasharta Vayaso Vidatatmatatvam Vedhan dashartha vayaso viditatmatatvam. Vetrena Chaskalayatam Atadarhananstau Vedena chaskalayatam atatarkanamsto. Tejo Vihasya Bhagavat Pratikula Shilao Tejo vihasya bhagavat pratikula shilo. Dear Boo, go ahead. Tam vikshvata shanam chaturah kumaram. Tan Vikshavata Rashananshchatarat Kumaran Vedhan dashartha vayaso viditatmatatvam. Vedhan Dasharta Vayaso Vidatatmatatvam Vedrena chaskalayatam tatarkanamsto. Vetrena Chaskalayatam Atadarhananstau Vedro vihasya bhagavat pratikula shilo. Tejo Vihasya Bhagavat Pratikula Shilao Mother Amita, Tan Vikshvata Rashanam Chaturah Kumaran Tan Vikshavata Rashananshchatarat Kumaran Vridhan Dashartha Vayaso Viditatmatatvam Vedhan Dasharta Vayaso Vidatatmatatvam Trena Chaskalayatam Atadarhanamstau Vetrena Chaskalayatam Atadarhananstau Tejo Vihasya Bhagavat Pratikula Shilau Tejo Vihasya Bhagavat Pratikula Shilao Tan Tan them them if Viksha viksha after seeing after seeing увидев Vata Rashanan vada shanam naked naked обнаженных Chaturaha чатураха four four четверых Kumaran кумара boys boys мальчиков Vridhan вредхан aged aged в возрасте Dashaardha дашаарха 5 years 5 years 5 лет Vayasaha ваясаха appearing as of the age appearing as of the age выглядели как дети этого возраста. Vidita Vidita had realized had realized, осознали, Atmatatvan Атмататвам, the truth of the self the truth of the self, свою истинную природу. Vetrena Ветрена, with their staffs with their staffs. staffs it's like a rod Staffs. Со своими жезлами.
Cha Cha also, also. Также. Taja. Askalatam Аскала там forbade. forbade. Запретили. Atat Ahanan, Ататарханан not deserving such from them. not deserving such from them. Не заслужили от них этого. Tau, Now, those two porters. those two porters. Эти два стража. Tejaha, Теджаха, glories. Горис. Величие. Vihasya, Вихася, disregarding the etiquette. disregarding the etiquette. Нарушая этикет. Bhagavat Pratikula Shelau, Бхагават Пратикула Шейла, having a nature displeasing to the Lord. having the nature displeasing to the Lord. Обладая нравом, который неприятен Господу. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. The four boy sages, who had nothing to cover their bodies but the atmosphere, looked only 5 years old, even though they were the oldest of all living creatures and had realized the truth of the self. But when the porters, who happened to possess a disposition quite unpalatable to the Lord, saw the sages, they blocked their way with their staffs, despising their glories, although the sages did not deserve such treatment at their hands. 4 мальчика-мудреца, единственным одеянием которых был воздух, выглядели как 5-летние дети, хотя были старше всех живых существ во Вселенной и к тому времени уже постигли свою духовную природу. Однако, когда привратники, чей нрав был неприятен Господу, увидели мудрецов, то, не считаясь с высоким положением кумаров, преградили им путь своими жестами, несмотря на то, что мудрецы ничем не заслужили подобного обращения. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The four sages were the firstborn sons of Brahma. 4 мудреца были первыми сыновьями Брахмы. Therefore, all other living entities, including Lord Shiva, are born later and are therefore younger than the four Kumaras. Все остальные живые существа, в том числе и Господь Шива, родились позже и, следовательно, были младше 4 кумаров. Although they looked like 5-year-old boys and traveled naked, the Kumaras were older than all other living creatures and had realized the truth of the self. Несмотря на то, что кумары выглядели как 5-летние дети и путешествовали нагими, они были старше всех живых существ во Вселенной и уже постигли природу души. Such saints were not to be forbidden to enter the kingdom of Vaikuntha, but by chance the doorman objected to their entrance. Таким мудрецам никто не вправе запретить войти в духовное царство. Но случилось так, что стражи Вайкунтхи преградили им путь. This was not fitting. Этого ни в коем случае нельзя было делать. The Lord is always anxious to serve sages like the Kumaras, but in spite of knowing this fact, the doorman astonishingly and outrageously prohibited them from entering. Господь всегда рад служить мудрецам и святым, таким как кумары. Но даже зная об этом, стражи, к изумлению кумаров, преградили им путь, чем навлекли на себя гнев мудрецов. And that's the end of the purport. И это конец комментария. Any questions or realizations? Есть ли какие-то вопросы или осознания? Self-realized sages, they do not supposed to manifest anger or something like this, right? They're supposed to be. Okay, translate. Translate. Осознавшиеся мудрецы, они же не должны как бы проявлять гнев. Должны быть как бы уравновешены. I heard that one time, well, it's recorded somewhere, Я слышала однажды, ну это где-то записано даже, that after one lecture Srila Prabhupada gave. Hello, translator. после одной лекции, которую давал Шрила Прабхупада, There was one new young man.
Там был один новый молодой человек, a guest. гость. And he was really inspired by Prabhupada's lecture. И он был очень вдохновлен лекцией Шрилы Прабхупады. And he said, wow, this is really great. He said, so if we chant Hare Krishna, then there won't be, so no one will be angry anymore. Он сказал, что ой, это очень здорово, если мы будем повторять Харе Кришна, мы больше не будем сердиться. And Srila Prabhupada said, what's wrong with anger? Шрила Прабхупада сказал, а что не так с гневом? So, yeah, theoretically, that's what people, that's the impression people have, that sadhus or sages are supposed to be very calm and peaceful. They're not supposed to get angry. Да, это то, как обычные люди представляют себе святых, что они такие спокойные, умиротворенные, что они никогда не сердятся. But Srila Prabhupada said that in some cases, for the sake of teaching or preaching, you may have to get angry. Но Шрила Прабхупада говорил, что в некоторых ситуациях ради проповеди или каких-то наставлений можно сердиться. Prabhupada sometimes got angry. Шрила Прабхупада иногда сердился. Prabhupada was not the sort of what people think of as the traditional, typical sadhu. Шрила Прабхупада не был таким типичным в представлении обычных людей, типичным саду. He got angry at nonsense. Он сердился на глупость. He got angry at blasphemers. Он сердился на оскорбителей. But we have to be very careful about that. Но нам нужно быть очень аккуратными. We have to know from which place our anger is coming. Мы должны знать, откуда исходит гнев. Is it coming from a desire to please and serve Guru and Krishna? Исходит ли гнев из желания служить Гуру и Кришне? Or is it just coming from the mode of passion? Или он просто происходит из гуна страсти? There's a famous incident, as far as I recall, it was in Mayapur. Есть, был знаменитый случай, насколько я помню, он был в Майпуре. At least when Prabhupada was in Mayapur, there was not only in Mayapur, but especially in Mayapur, there was always a guard at the door. Excuse me, what was there at the door? Especially in Mayapur, but I think not only in Mayapur, Srila Prabhupada always posted one of his male disciples at the door as a guard. В Майпуре особенно, не только в Майпуре, но там в особенности, Шрила Прабхупада всегда ставил какого-то охранника возле двери. So, on one occasion, Srila Prabhupada was taking a nap in the afternoon. И однажды Шрила Прабхупада, он прилег отдохнуть днем. And he woke up and called for the guard. И он проснулся и позвал вот этого служителя. This is recorded in a set of little books called Prabhupada Nectar. Этот случай описан в одной из небольших книг, которая называется «Нектар Прабхупады». So the guard wasn't there. И вот этого охранника его не было. So Prabhupada was upset about that. И Шрила Прабхупада, он расстроился из-за этого. Because any crazy person could come in and do anything. Потому что в любой момент любой человек мог зайти и сделать все, что угодно. So then he called for the servant. И тогда он позвал слугу. The servant was Navayogendra Das Brahmachari. А слугой тогда был Навайогендра Дас Брахмачари. Who has now been a sannyasi for, I don't know, 40 years, I guess. Который сейчас саньяси. Anyway, at the time, Navayogendra Das Brahmachari was Prabhupada's servant.
В любом случае, тогда он был слугой Навагендра Даса. So Prabhupada yelled at him, "Where is that boy?" И Шрила Прабхупада рассердился, где этот мальчик? And Navayogendra Prabhu said, "I don't know, Srila Prabhupada, I'll go find him." А Навагендра ответил, да, Шрила Прабхупада, пойду найду его. So Srila Prabhupada said, "Bring him immediately." А Шрила Прабхупада сказал, сейчас же приведи его. So Navayogendra Prabhu went and found him, found the guard. И тогда Навагендра Прабху пошел и нашел этого охранника And brought him back into Prabhupada's room. и привел его в комнату Шрилы Прабхупады. The Prabhupada was furious. И Шрила Прабхупада был просто в ярости. And he really made it known that he was furious. И он дал действительно понять, насколько он был в ярости. He was yelling at this boy for what Navayogendra Prabhu said seemed to be a long time. И он кричал на этого молодого человека, по словам Навагендры, долгое время. And Navayogendra Prabhu was like physically shaking because he was so terrified, even though Prabhupada's anger was not directed at him. И Навагендра Прабху, он сказал, что он по-настоящему физически дрожал из-за того, что он был в ужасе, хотя и гнев Прабхупады был направлен не на него. So then Prabhupada told the boy, "Okay, now get out." А потом Шрила Прабхупада сказал этому парню, так, ну все, убирайся сейчас. And then Prabhupada very calmly went back to the work he was doing at his desk. А затем Шрила Прабхупада очень спокойно вернулся к работе за своим рабочим столом. So now Navayogendra Prabhu was observing this. А Навагендра Прабху он наблюдал за этим. And he was amazed how Srila Prabhupada could just, shift from this, like, practically Nrsingadev incarnation into just calmly doing his work. И Навагендра Прабху был просто поражен, насколько быстро Шрила Прабхупада может переключиться из воплощения Нарисимхадева в просто спокойного человека, выполняющего свою работу. What did you say? In Narasimha incarnation into Kurma incarnation. From Narasimha incarnation to Kurma incarnation. To Kurma. It's peaceful. Okay. Anyway, so then Navayogendra Prabhu asked Srila Prabhupada. А затем Навагендра Прабху, он спросил Шрилу Прабхупаду. He said, Srila Prabhupada, what should we think when you become angry at us? Он спросил Шрила Прабхупада, а что мы должны думать, когда вы сердитесь на нас? And Srila Prabhupada said, you should think, how much my spiritual master loves me. Вы должны думать, сказал Шрила Прабхупада, ой, насколько же все-таки мой духовный учитель любит меня. He said, there's so many people loitering on the street. Потому что на улице столько людей ругаются. And nobody cares for them. И никто не беспокоится. Loitering бродят, ходят по улице. Извините, сколько же людей бродят по улице, и никто не беспокоится. And but the spiritual master chastises you. That's great mercy. А когда духовный учитель ругает или отчитывает вас, это большая милость. So normally when a person gets angry, then Prabhupada explains in one of his purports that the eyes, mind, and chest become agitated. В одном месте Шрила Прабхупада писал, что когда человек сердится, его глаза, ум и грудь приходят в возбуждение. And it's very difficult to cool down. It's very difficult to curb that anger. И очень трудно успокоиться, очень трудно победить этот гнев. Like Dhruva Maharaj when he was avenging the death of his brother.
Когда Друва Махарадж, он мстил за смерть своего брата, one of the yakshas had killed his brother. один из якши убил его брата. But Dhruva Maharaj went a little bit crazy, and he was just killing yakshas right and left. He killed something like 14,000 yakshas. Он настолько рассердился, что он убивал этих якшей направо и налево. Он убил, по-моему, 14 тысяч якшей. So anger is when it's a product of the mode of passion, it's difficult to control. Когда гнев является порождением гуна страсти, его очень трудно контролировать. But Srila Prabhupada's anger was always directly or indirectly for the sake of giving mercy, compassion. Но гнев Шрилы Прабхупады, он либо напрямую, либо косвенно, он был для того, чтобы... Excuse me, I didn't catch the last words. Can you please say it again? Sorry. Did you get that right? No, she's asking, can you repeat the... Can I repeat it? I don't remember. It was too long ago. What did I say? This anger was manifestation. Yeah. Для того, чтобы дать милость. Yes, I remember it now. Sorry, I remember it myself. Что гнев Шрилы Прабхупады, он был напрямую или косвенно направлен на то, чтобы дать милость ученикам. Srila Prabhupada's anger was never a product of the mode of passion. Гнев Шрилы Прабхупады никогда не был порождением гуна страсти. Our anger does tend to be a product of the mode of passion. А наш гнев, он обычно и является порождением гуна страсти. And Krishna explains in Bhagavad Gita that the result of the mode of passion is misery. В Бхагавад-гите говорится, что результатом гуна страсти является страдание. Okay, what does Bhakti Paulina say? Что говорит Бхактин Палина? Just give me a moment. I was impressed by the phrase that his temper wasn't, that God wasn't pleased by his temper. I didn't understand. Wait, start over. I didn't understand. Slow down and speak more clearly. Yes, okay. Paulina was impressed by the phrase that the God's temper wasn't pleasant for the Lord, and that made her think. I don't understand. What did she say? I don't know. That Paulina was impressed by the phrase from the purport. And the phrase was about the temper, which, how to say, the God's temper, which was not pleasant for the Lord. I don't understand. Temper, is that the word she's using? Temper and or how to say, personality maybe. I don't understand. Their mood, Just their behavior. I will find now in the English version. Wait a second. No, I need... What? Temperament, maybe that's the word you mean. Temperament is different than temper. Just a, What temperament is she talking about? just give me a moment. I will find that in the purport. Yes, it is in the verse itself. But when the porters, who happened to possess a disposition quite unpalatable to the Lord, so this phrase impressed Paulina that Lord, I would say that something can be unpalatable to the Lord. This disposition. Okay. Yeah, and what's really amazing is that even though their disposition was unpalatable to the Lord, still he was engaging them as his doorkeepers. И вот что самое это поразительное, это то, что несмотря на то, что ему был неприятен нрав этих служителей, несмотря на это, Господь продолжал давать им служение вот этих охранников.
Okay, anything else? Еще Alexander, что-нибудь? we have a new Alexander here. What's he say? Just to give me a moment. Maharaj, please tell us about the importance of chanting the holy names of the Lord in the streets. Excuse me, are you sure you're on the right, how do you say, the right broadcast? Простите, вы уверены, что вы на нужной трансляции? Why are you bringing up a topic that has nothing to do with the topic of this class? Почему вы задаете вопрос, который не имеет ничего общего с темой лекции? Please don't do that. It's really disturbing. Пожалуйста, не задавайте больше таких вопросов. Оно очень сбивает с толку. If you want to ask a question in regard to the subject of the class. Если вы хотите задать вопрос, спросите что-то, что связано с темой лекции. That should be common sense. Нужно использовать здравый смысл. Okay, we'll stop it. What? I know, but by chanting on the street, we can enter into Vaikuntha Loka without any, hindrance. Okay. Но связь такая, что мы можем, благодаря воспеванию на улице, мы можем войти на Вайкунтха Локу без всяких препятствий. Okay. Dear Prabhu has a philosophical perspective on this point. У Дхиры Прабху философское мировоззрение на этот вопрос. Thank you, dear Prabhu. Большое спасибо. Okay, so Bhakti Alexander, dear Prabhu has just vindicated you. Бхакти Александр, Дхира Прабху только что вас... What did he do? Sorry. Huh? What did Дхира Прабху do? Sorry. What's that? Дхира Прабху только что оправдал вас. Защитил. What? What the word you were used? It's like защитил или оправдал. I don't understand what's going on. What's going on? What's the word you were used? Vindicated. You don't know that word? I already looked up at the dictionary, so Okay. I translated. Okay, so what Bhakti Malana say? Bhakti Milana says, Just a minute, if we wait. get angry okay, when just a minute, wait. I'll be back in a minute. Okay. Sorry, Mataji, I'm a little late. Hare Krishna, have a nice day. Sorry for the interruption. Okay, what does Bhakti Milana say? Простите, пожалуйста, за то, что мне пришлось прерваться. Bhakti Milana asks. But listen, wait, when- Mother Amrita, I'm having a really hard time hearing you. I think, can you turn up the volume a little bit, or somehow to enunciate your words more clearly, or slow down, or something? Yes, I will try. I'm sorry. If we get angry when the Vaishnavas are offended, is it mode of passion, or is it mode of passion when we get happy because of Vaishnavas? I'm sorry, I couldn't understand. If we get angry when the If we get Vaishnavas what? If we get what? Angry. Envious. Angry. Envious? Is that what you're saying? And I will now text. Okay. Angry. Angry.
Yes, angry. If we become angry, Because Vaishnavas are offended. if we get angry because Vaishnavas are offended, is that what you're saying? Yes. Is it mode of passion? Or is it mode of passion when we get happy because of the Vaishnavas? Or is it mode of passion when what? When we get happy because of Vaishnavas, when we feel happy for Vaishnavas, about them. When we become happy for Vaishnavas. Yes. No, that's not mode of passion, becoming happy for Нет. Vaishnavas. Нет, это не гуна страсти, радоваться за Вайшнавов. Becoming angry when Vaishnavas are offended? Is that? Злиться, когда оскорбляют Вайшнавов? Yes. Well, in one sense, yes, of course. Ну, в какой-то степени, да, конечно, это гуна страсти, когда мы злимся, когда оскорбляют Вайшнавов. But you have to be very careful what you do with that anger. Но нужно быть очень аккуратным с тем, что вы делаете с этим гневом. Because if you overreact, you may just unnecessarily escalate the problem. Потому что если вы будете реагировать слишком импульсивно, тогда возможно, вы еще ухудшите проблему. Okay, now what she's saying something else. She asks, is it mode of passion when we admire Vaishnavas, Srila Prabhupada, and Krishna's Leelas? And what? Leelas of Krishna, pastimes Why would of that Krishna. be the mode of passion? Huh? Is she asking, is that the mode of passion? Yes. Bhakti Malana, that's a crazy question. Бхактин Маланна, это безумный вопрос. Why would it be the mode of passion? Почему это должно быть гуной страсти? I can't believe you asked such a question. Мне не верится, что у вас такие вопросы. Now what's she saying? She says, thank you, Guru Maharaj. Okay, we'll stop here. Итак, здесь мы остановимся. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Gaur Bhakta Jai. Vrinda ki jai. Jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Vastaya Padaya Shma Sasana Vigramanam Chanim Shisa Suni Padi Vastaya Distani. Thank you, Mother Amita. Thank you, Guru Maharaj. Please accept my obeisance. All glory to Srila Prabhupada.